हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग थोड़ा खास होने वाला है क्योंकि आज से मैं हिंदी में नहीं बात करूँगा, सिर्फ बेंगली में बात करूँगा ब्लॉग में, क्योंकि हिलाम एबार থেকে আমার ব্লগগুলি বেঙ্গলিতে হবে। তো এই ব্লগটিও বেঙ্গলিতে, এই ব্লগটি বানানো হচ্ছে স্পেশাল আমাদের গ্রামে মনসা মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য। তো তো এখনও প্যান্ডেলের কাজ চলছে, কি আসল উৎসব গ্রামের, তখন প্যান্ডেলের কাজ চলছে। দেখা যাক কালকের মধ্যে আশা করি প্যান্ডেল হয়ে যাবে। থেকে পুরো খাবারের তৈরি চলছে, পুরো খাবার তৈরি হচ্ছে। আর এদিকে তিনটে গাড়ি এসেও দাঁড়িয়ে গেছে। তো আমরা এদিকে যাচ্ছি এখন মন্দির দেখতে, কেমন কি সাজানো হয়েছে, লাইট বাগেরা। তো কাল সকাল সকাল বাসে করে আমরা যাবো সব শুশুনিয়া। এখন মোটামুটি একটা বাস চলে এসেছে, এখনও সব বাসগুলি আসে নাই। এখন রেডি হয়ে যায় আমরা। একদম 13টা বাস। বাস জোরে আমাদের বাস লেগে আছে, সব শুয়ে আছি। সব মরলাম শুয়ে শুয়ে। কাজগুলো আমাদের লাগে একদম মুখ গেল। ডেঞ্জারাস এরিয়া। এখানে চলে আসছি শুশুনিয়াতে। শুশুনিয়া আগে বন্ধুরা, আমরা শুশুনিয়া এসে গেছি। অর্ধেক হিন্দি অর্ধেক বাংলা, অর্ধেক বাংলা অর্ধেক হিন্দি। শুন দাঁড়া একটু দাঁড়া, এখানে দাঁড়া একটু দাঁড়া, পজ কর। Truth to lies.
कैमरामैन जल्दी फोकस करो।
লেখা আছে কি